We are living in a time. Put it down, DJ. Thank you. We are living in a time similar to the one of slave trade. This oppression is worse than apartheid. The God is the master, the citizen slave. The whole of Africa is bleeding. Question, what was the purpose of the independence when we can't have a peaceful transition? What is the purpose of the constitution when it doesn't respect Tanzania? Where is the freedom of expression when you jail me because of my... See what you're doing to our nation. When are you teaching the future generation? See our leaders become misleaders, and see our mentors become tormentors. Freedom fighters became dictators. Hello. Thank you. Political parties present here today. Religious leaders present here today. Members of the diplomatic mission. My good friend and inspiration, Generali. Ladies and gentlemen, I greet you and I bring greetings from Uganda. But I also stand before you as the leader of the People Power movement in Uganda. I also stand before you as the president of the National Unity Platform political party in Uganda. National Unity Platform. And I can't forget to inform you that I'm the rightfully elected president of the Republic of Uganda. I am humbled, Mr. Chairman, and the leadership for the invitation to speak to the congregation today. Because it's also an opportunity to visit Dar es Salaam after very many years. When I was invited to come here, I started thinking, I am still thinking of what to communicate to you, ladies and gentlemen. Because I'm speaking to politically astute people. I'm speaking to local political party leaders with certainly much more experience and knowledge than myself. However, allow me, ladies and gentlemen, to just speak generally. And to simply share my experiences and my lessons. Because apart from the geographical location difference, our experiences and trials and tribulations are largely the same. I want to congratulate and welcome all of you from the 2020 election here in Tanzania, which the world was following with so much keen eyes. Nataka niwapongeze na kuwakaribisha wote tangu mlipomaliza uchaguzi wa mwaka 2020 ambapo dunia nzima ilikuwa ikifuatilia uchaguzi Tanzania. But also to welcome myself and the people of Uganda from the 2021 bloody election. Pamoja na sisi pia kujipongeza na kujikaribisha watu kutoka Uganda baada ya uchaguzi uliokuwa umejaa umwagaji damu wa mwaka 2021 kule Uganda. We came from the most brutal and the most fraudulent election in the history of Uganda. Tumetoka katika uchaguzi wa mwaka
maangamizo makubwa sana kule Uganda. The first time a presidential candidate had to campaign with a bulletproof vest and a ballistic helmet. Kwa mara ya kwanza ilibidi mgombea urais avae bulletproof ya kuzuia risasi kuingia pamoja na ile kofia kuzuia pia risasi kuingia kwenye kichwa. An election where so many innocent men and women were killed, not by thugs, but by the police and the military of Uganda. Katika uchaguzi ambapo wananchi ambao hawana hatia waliuliwa na askari polisi na askari wa jeshi katika uchaguzi huo. An election where opposition was seen as criminal. Katika uchaguzi ambao watu wa upinzani walikuwa wakionekana kama majambazi. An election that was characterized by abductions, arrests, torture and murder of the opposition member by the states. Uchaguzi ambao ulikuwa na utekaji na watu wanatekwa, uchaguzi ambao watu walikuwa wanauawa, uchaguzi ambao watu walikuwa wanapotea, uchaguzi ambao watu walikuwa wakifanyiwa kila ukatili unaoweza kufikiri. An election campaign in which on the 18th and 19th of November 2020, hundreds of innocent people, including women and children, were shot and killed on the orders of General Museveni and his son. Yes. Katika uchaguzi ambapo wananchi wengi sana waliuawa kutoka katika amri iliyotolewa na Rais Museveni na mtoto wake. An election in which on the 30th of December 2020, my entire campaign team, a total of 130 people, were rounded up and thrown in jail for more than 7 months. Uchaguzi ambao watu waliokuwa nao wakati wa kampeni, watu 130 walizingirwa wote na wakamatwa na wakakaa jela kwa zaidi ya miezi 7. An election that was carried out in a total blackout where the internet, electricity, radio and TV were switched off. Uchaguzi ambao uliendeshwa ambapo internet, mawasiliano ya aina yoyote yale yalizimwa katika nchi yao. An election where the winner, the apparent winner or the so-called winner was announced before the votes were counted. Uchaguzi ambapo mshindi alitangazwa kabla ya kura zote kuhesabiwa. An election after which I had to spend more than 10 days under house arrest. Uchaguzi ambao baada ya uchaguzi aliwekwa chini ya uangalizi wa polisi nyumbani kwake akuzuiliwa kuondoka. However, an election that the people of Uganda won. Pamoja na hayo yote ni uchaguzi ambao wananchi wa Uganda waliushinda. With all that I've mentioned, ladies and gentlemen, katika hayo yote niliyoyataja mabibi na mabwana, with all the trials and tribulations, katika hayo yote ambayo tumepitia ya ukandamizwaji, with all the violence, brutality and fraud, pamoja na hayo yote ya mateso na wizi wa kura mkubwa uliofanyika, I'm proud to inform the world that the declaration of result forms that came from the Electoral Commission showed that we defeated General Museveni with 54.19%. Lakini pamoja na hayo yote, anafuraha kuambia bado kutokana na taarifa walizozipata za ndani kutoka watu wa tume huru ya uchaguzi waliweza kumshinda Museveni kwa 53.9% ya kura zote zilizopigwa Uganda. Now that is supposed to speak of the power of the people. Na hilo lazima lizungumze kuhusu nguvu ya umma. So I am bringing greetings from the people of Uganda who asserted their voices and continue to assert their voices. Na hivyo anatuletea salamu kutoka kwa watu wa Uganda ambao wamekataa kukata tamaa, wanaendelea kupaza sauti na hawataacha kupaza sauti kwa ajili ya mambo ya nchi yao. Well aware that we are not any different and our situations are not any different. Anaelewa kwamba pamoja na yale anayoyapitia, mazingira yake na ya kwetu hayakuwa tofauti. That our thoughts, our beliefs and struggles are not any different. Na pamoja na hayo kwamba jitihada zetu za kuleta mabadiliko na imani yetu tulionayo haina tofauti. And indeed values and identities are not any different as well. Na misingi na
haviko tofauti vile vile. They call us the People Power Movement back in Uganda. Kule Uganda wanawaita nguvu ya umma, yani wanaharakati wa nguvu ya umma. And allow me to take this opportunity to also teach you our chant, so that after we leave, we know that we share the same. Anaomba pia awafundishe salamu yao kule Uganda, ili anavyoondoka tuwe tumeungana walao kwenye salamu na kwa mambo mengineyo. Back in Uganda, we lift our fists in the air. Kule Uganda tunanyanyua ngumi namna hii. And when I say people power, you say our power. Akisema people power, mnanie mnajibu our power. When I say our power, you say people power. Akisema our power, nyie mnajibu people power. Okay, let's go. People power. People power. Our power. Our power. See, we are one and the same. Sisi ni kitu kimoja. Ladies and gentlemen, just like here in Tanzania, and therefore that means we have to put our heads together and hearts together to find a solution for such challenges. Na hivyo basi, sisi Chadema na wao kwa upande wa Uganda inatufaa tukae kwa pamoja, tuweke vichwa vyetu kwa pamoja, tupambane kuleta mageuzi katika nchi zetu zote. So I stand before you, ladies and gentlemen, to tell you that the people of Uganda understand your struggles and they stand in solidarity with you. Kwa hiyo niko hapa mbele yenu nasimama kuambia kwamba watu wa Uganda wanaelewa yale mnayopitia. Na yuko hapa kuambia kwamba tuko pamoja kwa umoja na kupambana kwa pamoja. And we know that you understand our challenges and you stand in solidarity with us. Na anaelewa pia kwamba hata sisi tunaelewa yale anayoyapitia na sisi tuko tayari kusimama kwa umoja kupambana dhidi ya mateso ya I could go on and on and on about our challenges. Not even 1 day or 2 days are enough for us to talk about our problems and our challenges. Ninaweza nikaendelea siku 2 siku 3 kueleza changamoto zote ambazo tunapitia na inawezekana hata nisitoshe. However, when I was starting my presidential campaign, I said it in Uganda and I still say it today, that we have moved from the book of Lamentations and now we are moving to the book of Acts. Anasema kwamba aliwaambia wananchi wa Uganda kipindi anaanza kampeni kwamba imefika wakati tuache kitabu cha malalamiko, tuende tuanze kwenye kitabu cha matendo. We choose not to focus on our despair, but to focus on our hope. Tusiangalie mateso yetu, tusiangalie pale ambapo tunakuwa tumeumia, lakini tuangalie tumaini tulilonalo huko mbele. We have decided that we never lose. We have decided that we are never going to lose. Wameamua kwamba hawatapoteza. We either win Kwamba watashinda or we learn, au watajifunza. but we don't lose. Wameamua kwamba wao hawatashindwa. Wao watashinda ama watajifunza. So in my brief communication to you, ladies and gentlemen, Kwa hiyo katika muda huu ambao nawasiliana na nyie hivi sasa, I want to share thoughts that I know are already lingering in your minds. nataka kuambia yale nilionayo ambayo na nyie pia vile vile katika vichwa vyenu. Having understood our challenges and embraced them, Kwa kuwa tumezielewa changamoto zetu zinazotukabili na tumezikubali hizo changamoto ambazo zinatukabili, we choose to build synergies and connections among and between each other. Tumeamua kutengeneza umoja na maunganiko ya kupambana pamoja. Like it has been done in the past. Kama ambavyo imefanyika huko nyuma. We should choose to be the path of freedom movements, not only in East Africa, but in the whole of Africa. Kama ilivyofanyika huko nyuma, inabidi sasa tuchague sisi kuwa kizazi kipya cha kupigania uhuru ndani ya nchi zetu. That is why I'm very humbled and proud of this invitation by our comrade brothers from Chadema here in Tanzania. Ndio maana nahisi kunyenyekezwa kwa mwaliko huu ambao nimepewa na viongozi wa Chadema. History has it, brothers and sisters, Historia inayo ndugu dada na kaka zangu, that whenever we have had challenges, kwamba pale ambapo tunakuwa tumepata changamoto,
the first step to solving them has been coming together. Hatua ya kwanza katika kuzitatua hizo changamoto ni kuja pamoja. Going back in the days of colonialism, tukirudi katika kipindi cha utawala wa koloni, to fight for and achieve independence, ili kupigania na kupata uhuru wa nchi zetu, our forefathers had to come together. Viongozi wetu waliopita, baba zetu waliopita, ilibidi waje pamoja waunganishe nguvu ili kupambana kuondoa koloni ndani ya nchi zetu. And when they came together, they won. Na walipokuja pamoja walishinda. It is no mistake therefore, ladies and gentlemen, na hivyo si kosa na wala si kosa wala si bahati mbaya hivi leo, that when they came together, success came, one region, one country after another. Si bahati mbaya kwamba walipoungana ndugu na dada na kina baba kwamba kipindi hicho walipata nguvu na ushindi ukapatikana. Evidence to that is the fact that Tanzania got independence in 1961, Uganda in 1962, and Kenya in 1963. Ushahidi katika hilo ni katika jinsi miaka ilivyofuatana ya nchi zetu kupata uhuru. Tanzania ilianza kupata uhuru, Uganda ikapata kupata uhuru, na baadaye Kenya ikamalizia kupata uhuru. 1961, 1962, and 1963. Mwaka 1961 kwa Tanzania, mwaka 1962 kwa Uganda, mwaka 1963 kwa Kenya. One after another. Kila moja baada ya nyingine. Because they shared their struggles and they shared their pain and hope. Kwa sababu shida au matatizo ya kila mmoja wao ilikuwa ni ya wenzao. Matatizo yanayopata Tanzania ni Kenya na nchi zingine. Kwa hiyo waliungana katika jambo moja ambalo walikiunganisha. And also, ladies and gentlemen, na hivyo basi mabibi na mabwana, those who speak Swahili have a word, it is not yet uhuru. Wale wanaozungumza Kiswahili wana neno linalosema kwamba uhuru bado haujapatikana. They don't relax after only one success. Huwa hawapumziki baada ya ushindi mmoja uliopatikana. That is why after achieving independence, na hivi ndio maana baada ya kupata uhuru ndani ya nchi zao, our forefathers still went ahead in 1963 to consolidate that independence. They formed the Organization for African Unity in 1963. Na ndio baada ya kupata uhuru katika nchi zao, waliona haitoshi, wakaenda mbele katika kuunda umoja wa hizi nchi tatu, wakatengeneza East African Community ile ya kwanza kabisa. To consolidate the achievement of independence. Waibidi waunganishe yale mafanikio kwa kuyapata, kuyaunganisha na kuendeleza harakati kutoka hapa. The whole idea was togetherness. Wazo lililokuwepo ni umoja, ni kujileta kwa karibu. Building synergies. Kutengeneza miunganiko miongoni. Connecting. Kuweza kujiunganisha. And being each other's brother's keeper. Na kuwa mtu mlinzi wa mwenzi. So ladies and gentlemen, we meet today again. Hivyo basi mabibi na mabwana tunakutana leo pia. Here in Tanzania. Hapa Tanzania. It is not a mistake, ladies and gentlemen. Si kwa bahati mbaya kama tumekutana mabibi na mabwana. One wise man said, mtu mmoja mwenye busara aliwahi kusema, that the farther back you look, the farther back you look, mbali unakotazama, is the farther in front you can see. Ndivyo mbali unavyoweza kuona mbele yako. If you cannot look behind and learn from what has happened, kama huwezi kujifunza kutoka yale yaliyotokea huko mbali, you cannot chart a way forward clearly. Huwezi kutengeneza njia ya huko mbele unapoelekea. I was chatting a few months ago with our elder generali. Alikuwa anaongea miezi michache iliyopita na mzee wetu generali. And he was telling me about the stories of the Moshi conference. Na alikuwa akimwambia hadithi za kuhusu mikutano kule Moshi, which was here in Tanzania. Ambapo ilikuwa ni hapa Tanzania. Still to speak about whenever our people had problems, they have always come together. Jambo ambalo lilikuwa likizungumza kwamba kila watu wetu wakipata matatizo walikuwa wakija pamoja. Once upon a time, Uganda had a dictator called Idi Amin. Hapo zamani Uganda ilikuwa ina dictator anaitwa Idi Amin. Who declared himself life president. Ambaye alijitangaza
It was a problem for Uganda, ilikuwa ni tatizo kwa Uganda, but also a problem for East Africa and Africa. Lakini pia ilikuwa ni tatizo la Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla wake. Because dictatorship in one country is a threat to democracy everywhere else. Kwa sababu dikteta ndani ya nchi moja ni hatari kwa demokrasia ya nchi nyingine. So in 1979, Kwa hiyo mwaka 1979, the brothers and sisters in East Africa came together. Kaka na dada wa Afrika Mashariki In Tanzania, hapa Tanzania, in Moshi, kule Moshi, in a conference that was dubbed the Moshi Conference. katika mkutano ambao uliitwa Moshi Conference. Mkutano ulifanyika kule Moshi na ukapewa jina la Moshi Conference. And they decided that to stop dictatorship from spreading all over East Africa, they had to stop it in Uganda. Na wakakubaliana kwamba ili udikteta usiendelee katika nchi zingine, inabidi udhibiti udikteta ulioko Uganda. And that unity stopped Idi Amin and many other Idi Amins in East Africa. Na maamuzi au na umoja huo uliweza kumzuia Idi Amin na udikteta mwingine kusambaa katika nchi zingine za jirani na Afrika kwa ujumla. 43 years later, Miaka 43 baadaye, 43, miaka 43 baadaye, we have a new Idi Amin in Uganda. tuna Idi Amin mpya kule Uganda. In 1979, when he was my age, Mwaka 1979 ambapo alikuwa na umri wake, when he was fighting against Idi Amin, alipokuwa akipambana na Idi Amin, Museveni akipambana na Idi Amin, he was saying that he's fighting against Idi Amin because Idi Amin wants to be like president. alisema anapambana na Idi Amin kwa sababu Idi Amin anataka kuwa rais wa maisha. Today, 43 years later, Na leo miaka 43 baadaye, General Museveni has been president of Uganda for 36 years. General Museveni amekuwa rais wa Uganda kwa miaka 33. When he came to power, I was only 4 years. Alipokuwa rais alikuwa na miaka 4. Tanzania, Not to lament or cry about our problems, hatujakutana ili kulia kuhusu matatizo tulionayo, but to look at our problems face to face and chart a way forward. lakini kuyaangalia matatizo yetu tukitazamana uso kwa uso na kutafuta njia ya kwenda huko mbele. I was chatting just yesterday with our Secretary General from Zanzibar, Jana alikuwa akiongea na naibu katibu mkuu kutoka Zanzibar, and I said to him that it's interesting that every oppressed community thinks their oppression is the worst oppression. akasema kwamba ni kitu cha kushangaza kwamba kila jamii inayokandamizwa inadhani nchi nyingine ukandamizo wako una nafuu kuliko wa kwao. While I understand and we all understand the challenges of the people of Tanzania, Kama anaelewa na watu wengine na sisi pia tunaelewa kwamba changamoto zinazowakumba watu wa Tanzania, while we understand thank you. Anasema si bahati mbaya kwamba leo rais wa Tanzania yuko Uganda na rais wa Uganda yuko Tanzania. Let us read the signs, ladies and gentlemen. Tusome alama za nyakati, mabibi na mabwana. Let us remember that we who are strong, Wale ambao wanapambana kukandamiza demokrasia yetu, we that stand for people power, sisi ambao tunapambania nguvu ya umma, should be as united as those that are standing for the people in the power. inabidi tuungane kama wale wanaopambania watu walioko madarakani. We are as strong as we are united, Tuko tuna nguvu kwa kuungana, and we are as weak as we are divided. na hatuna nguvu, ni dhaifu kwa kutengana. Finally, Mr. Chairman and all the congregation here today, Na hivyo mwisho, mheshimiwa mwenyekiti na watu wote mlioko hapa hivi leo, I want to assure you that if we continue standing for what is right, nataka niwahakikishie kwamba tukiendelea kusimamia kile kilicho sahihi, if we continue standing for what is good for our people, tukiendelea kusimamia kile kilicho kizuri kwa watu wetu,
be sure that history is on our side. Tuwe na uhakika kwamba historia itakuwa upande wetu. And yes, if the people are on our side, na hivyo basi kama watu wako upande wetu, then God will be on our na side. hivyo basi Mungu atakuwa upande wetu. Let us keep trusting in God. He does miracles. Tuendelee kumwamini Mungu kwa sababu Mungu anafanya miujiza. You, the people of Tanzania, know that God does miracles. Ndiye watu wa Tanzania mnajua kwamba Mungu anafanya miujiza. Au sio jamani? Although some people in Uganda think that some miracles that are meant for Uganda are happening somewhere else. Ingawaje watu kule Uganda wanaamini kwamba miujiza ambayo Waganda wanadhani wanastahili haitokei kwao, inatokea kwa sehemu zingine. But as we wait for those miracles, lakini wanapokuwa kusubiria hiyo miujiza, let us keep fighting God tuendelee kupambana and fighting together. Tuendelee kupambana na kupambana kwa pamoja. Thank you, ladies and gentlemen, for listening to me. Nashukuru sana For God and my family. kwa Mungu na nchi yangu. Our people, nawashukuru sana, tunakushukuru sana mgeni wetu kwa hotuba nzuri.